সো দেয়ারফর এই যে সার্কুলেশনে এই প্রোকোয়াগুলেন্ট স্টেট দ্যাট ইজ দ্য ইনিশিয়াল বা বিগিনিং পয়েন্ট। প্রচুর কোয়াগুলেশন, প্রোটিন গেটিং কনজিউমড, ওভার কনজামশন, তাদের সিনথেসিস কিন্তু নর্মাল, কিন্তু বিকজ অফ ওভার কনজামশন সার্কুলেশন থেকে কোয়াগুলেশন প্রোটিনরা হওয়া হয়ে যাচ্ছে। সো দেয়ারফর কোয়াগুলোপ্যাথি হচ্ছে কারণটা ইজ ওভার কনজামশন। সো দিস ইজ হোয়াট ইজ কনজামটিভ কোয়াগুলোপ্যাথি। তুমি একে সি কনজামটিভ কোয়াগুলোপ্যাথি নামেও মনে রাখতে পারো, বেটার নোন অ্যাজ DIC, ডিসেমিনেটেড ইন্ট্রাভাস্কুলার কোয়াগুলেশন। নামের ভেতরে এই নামটা বোঝার চেষ্টা করো, ডিসেমিনেটেড ইন্ট্রাভাস্কুলার কোয়াগুলেশন। অলদো ইট ইজ আ কোয়াগুলোপ্যাথি, নামটা এরকম তার কারণ এই প্রোকোয়াগুলেন্ট স্টেটটার জন্য প্রচুর মাইক্রোথ্রম্বাই, বডিতে মিলিয়ন্স অফ মাইক্রোথ্রম্বাই তৈরি হয়, আর ওই থ্রম্বাইগুলোর ভেতরেই এই কোয়াগুলেশন প্রোটিনগুলো খরচা হয়ে যায়। So it is known as consumptive coagulopathy. So this is D, and finally E. এটা নিয়ে আমরা অলরেডি আলোচনা করেছি যে সাইটোকাইনস ব্রেনে চলে গিয়ে ব্রেন ফাংশনটাকে টেম্পোরারিলি ডিসফাংশনাল করে দেয়, এটাকে ডাকা হয় সেপটিক এনসেফালোপ্যাথি নামে। অ্যান্ড যে কোনো এনসেফালোপ্যাথির মতো এটাও হচ্ছে সেই নট যে কোনো এনসেফালোপ্যাথির মতো, অনেক এনসেফালোপ্যাথির মতো, যেটা আমরা অনেকবার বলেছি অলরেডি, যে ব্রেন ডিসফাংশনাল ইজ কল্ড এনসেফালোপ্যাথি। ডিজিজটা হতে পারে ব্রেনের ভেতরেই আছে, ইন্ট্রিনজিক টু দ্য ব্রেন। এইগুলো আর এক্সাম্পলস অফ ডিজিজেস এক্সট্রিনজিক টু দ্য ব্রেন, যেমন হেপাটিক লিভারের পেশেন্টের এনসেফালোপ্যাথি, টক্সিন জমে। রেনাল ফেলিওরে দেখব রেনাল কিডনির টক্সিন জমে এনসেফালোপ্যাথি। আমরা বলেছিলাম বডির অ্যাটমসফিয়ার যদি পলিউটেড হয়ে যায় দেন সেটা হতে পারে ইনফেকশন দিয়ে সেপটিক এনসেফালোপ্যাথি, সেটা হতে পারে কিছু বায়োকেমিক্যাল ডিস্টারবেন্সের জন্য, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, গ্লুকোজ এগুলোর কমে যাওয়া, বেড়ে যাওয়া। তেমনি অ্যাটমসফিয়ার হতে পারে টক্সিনস আরেক ধরনের ড্রাগ ইনডিউসড, কোন এমন ড্রাগস যেটা অ্যাটমসফিয়ারটাকে ব্রেনের খারাপ করে দেয়। সো দেয়ারফর ওভারঅল sepsis is equal to key one or more than one of the followings: a key acute kidney injury, ARDS, bilirubin মানে ওটাকে এই হিসেবেও দেখতে পারো, acute liver injury, C circulatory collapse, circulation shock, C cardiac, ওই একই প্রায়, cardiogenic shock, D DIC, E encephalopathy. And therefore this completes a sepsis overall picture. And to remind you again, এই ব্যাপারটা কিন্তু ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনেও হতে পারে, প্যারাসাইটিকেও হতে পারে। এই পিকচারটাই কিন্তু প্রায় কমপ্লিকেটেড ম্যালেরিয়াতে হয়, ভাইরাসেও হতে পারে, কমপ্লিকেটেড ডেঙ্গি, ফর দ্যাট ম্যাটার করোনাতেও কিন্তু এইটাই হচ্ছে ARDS। সেটা হয়তো খুব কমন, তার সাথে করোনার যারা কমপ্লিকেটেড পেশেন্ট তারাও কিন্তু ইন ভ্যারিং কম্বিনেশন এইগুলোই ডেভেলপ করছে। সো দেয়ারফোর
এই জিনিসগুলো আর ইউনিভার্সাল, আবার একবার বলে দিলাম ইউনিভার্সাল, দ্যাট মিনস অ্যাপ্লিকেবল ফর এনি microorganism, applicable for ইনফেকশন, মানে প্রাইমারি সাইটটা, ইনফেকশনের প্রাইমারি সাইটটা যাই হোক না কেন, এই অর্গান ফেইলিয়ারগুলো কিন্তু সেই মানুষটাই আনফরচুনেট, তাহলে আসতেই পারে। So therefore, a quick wrap up, quick summary of the whole thing, that is infection, whatever is the microbiology behind infection, overall যদি আমরা clinical effects বা clinical features ভাবি, we get constitutional features, we get focal features, we get sepsis related features. এই অবধি হচ্ছে uncomplicated infection, sepsis চলে আসা মানে complicated infection, complicated. So uncomplicated infection constitutional একা হতে পারে, constitutional and focal হতে পারে, rarely হয়তো only focal হয়। আর sepsis is equal to a uni or multi organ failure, এই ARDS, acute kidney injury, acute liver injury, বা তাকে যদি তুমি B for bilirubin হিসেবে মাথায় রাখতে চাও তাহলে bilirubin আর ওই liver হিসেবে মাথায় রাখবে, C for circulatory shock, C for cardiogenic shock, D for DIC, E for septic encephalopathy. Okay, now coming here, constitutional symptoms এর মধ্যে ক্যাপ্টেন হচ্ছে ফিভার, বাকিরা হচ্ছে প্লাস মাইনাস, therefore appetite loss, body ache বা malaise, body ache বা malaise, একটা chill and rigor, একটু ড্রাউজি হয়ে যাওয়া, এনার্জি ল্যাক, এইগুলো। আর ফোকাল ম্যানিফেস্টেশনস কি হবে, that depends on the geography of the infection, that means the site or focus of infection. So this is overall infection এর পেশেন্টের entire একটা clinical effect.